Hallo Freunde der käuflichen Liebe und weiter geht's mit Xenoblade Chronicles 3 hier auf meinem YouTube-Kanal und der Kolonie, ja, Mai bzw. Mew wird's ausgesprochen, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Und dann schauen wir doch mal, ob wir irgendwie herausfinden können, wo die echte Flammenuhr ist. Denn in der letzten Folge hat uns die Kommandeurin ja gesagt, dass die Konsulin die irgendwo versteckt hält. Ja, und dass das hier, sehen wir von hier aus nicht, dass das, was man hier sehen kann, nur ein Fake ist. Schauen wir mal. Ui. So, Garten der zarten, was? Zarten Hoffnung oder was war das? Everyone, we've been waiting for you. This is awesome! Did you guys make this? I suppose we did. Whenever we say farewell to a friend, we plant flower seeds. They kept growing over time, and before we knew it, we had this. It's beautiful, but to think of all the departed. Standing still spells death. If we can't achieve victory, there will be no tomorrow. But still, we didn't want to forget that they were all here once. So that's why you're getting all teary-eyed. What? No. It's just the pollen. It doesn't take much to get Commander Boohoo here going. Irma? Looks like you've taken a lot on your shoulders. Doesn't it weigh you down? A little. I just wish I wasn't such a weakling. You can put the burden down whenever you want, you know. You can still choose to keep things the same as always. I wouldn't think any less of you if you did. Neither would anyone else here. I love you for saying that, Irma. Just like I love everyone here. And Colony Mew, where I met you all. And ever since I realized that, tomorrow stopped looking so dark. And that's exactly why I can't run away from my responsibility. I get it. Whatever happens, I trust in you. And I trust you too. Fiona, Irma. All the squad leaders have assembled. We can start the meeting at your convenience. Understood. I'll be right there. Oh, but before that, Fifi... Tickle ambush! Coochie coochie coo! Stop it! Loosen up, Fifi. Get it all out here. Yep, now she's back to herself. We're waiting in the square. Why? I'll get you back, you'll see. Run away! It's hard to imagine that the console will make it easy for us with the flame clock. Someone will surely pay for this with their life. Again. Please, do whatever you can to make sure it's not Fiona. So, und weiter geht's. Sorry für den kleinen Cut jetzt gerade, aber das Telefon hat geklingelt, da musste ich mal rangehen. Gut, dann schauen wir mal, was hier auf uns wartet. Ob schon die Konsulin oder... Wahrscheinlich ja nicht. Ach nee, Moment, genau. Irgendein Treffen mit den Zugführern stand an, ne? Schauen wir mal. So. Soldatin, okay. Oh, Container. Beziehungsweise Lagerhalle mit Container. Could you help me out here? On it. Here we go. Tada! Container.
Wonder what's Yay. inside. These are worth a bit, right? We should take good care of that. So, her mit dem Zeug. Silbergut, wofür auch immer der gut ist. Moment, da lang. So. Das da oben irgendwo ist die Fake-Flammenuhr. Na gut. Are we seriously gonna do it now? Those Gavesi dudes are still loitering around. Who's loitering again? God, he's huge. Sounded like someone was having a bit of a whinge. We all good here? We're great. Right, Tallow? Right, Chief. No whinging here. Say again? Nothing to say, really. Huh. I'll take your word for it. Time is of the essence. Sorry to rush, but can we get straight to the point? What should we talk about first? Okay, nach der gefälschten, nach der wirklichen, Rang, okay, das ist egal. So, erstmal nach der gefälschten. You said the colony's flame clock was a fake. What did you mean by that? Wow, pretty blunt, huh? Honestly, we don't really know any more beyond the fact that it's a fake. Since we never use it anyway, yeah? When it's close to running dry, we get orders from the consul to go out and fight. Well, what is it for then? Do you think maybe there's some weird advantage to it? Like, maybe the colony's rank is really high, but it makes it look lower to get enemies to underestimate us. Or the exact opposite. Actually, we're bottom tier, but it looks a lot higher to intimidate people. Oh yeah, it could be that. Well, your actual strength doesn't change, so it'd be pretty obvious once you get down to it. And also, supplies from the castle are allocated based on rank. Could we see your supplies? That would give us a good idea of where you fall, rank-wise. Nico's on warehouse detail. And I'm Nico. I'll get things ready for your inspection. You said nobody knows where your real flame clock is except the consul. How are we supposed to find it then? I don't suppose we could just ask the consul? Oh, come on! Why the huge sigh? I was just asking. Someone had to ask. Well, it has to be somewhere, or the status quo wouldn't be maintained. If you fight, the flame clock must fill up. Suppose you were to harvest a large pool of life in a short time. Oh, it would flow into the real clock. I'd like to investigate any large-scale combat engagements you may have experienced. If we're lucky, someone may have witnessed some signs of the flame clock's operation. Could we take a look into your past battle records? Of course. I'll have them delivered to you. You said the consul was away. Do you know how long for? Tell you bluntly, we don't know either. She's always disappearing, going off on one special mission or another. In that case, she could be back at any time. I'm sorry that the answer isn't very useful. This all sounds like kind of a big deal. It doesn't bother you? It's nothing special. We don't normally talk much about it. She just sends us down broad stroke orders, like, go defeat those guys. Send a team to this location. Yeah. The only time she spoke normally was that one time, wasn't it? You know, the time when Fiona became commander. Yuck. Do we have to talk about that? About what? When the previous commander died, Fiona clung to the consul's knees. Started saying that the way we fought was making everyone miserable. Yeah, it turned into a whole, like, debate. Until the consul was like, fine then, you try and change it. And made Fiona the commander. What? Just like that? I know, it was a twisted kind of punishment. But now I've got everyone else tangled up in this mess. Whatever. We know you just want the best for us, Fifi. That's why you get yourself in such a tizzy. And that's why we want to support you in turn. You're good, Fiona. Better than you know. Thanks, guys. Punishing someone with a promotion? That's so bizarre.
If the current flame clock is fake, what happens when your rank goes up? As far as I know, I don't think that's ever happened. Wait, you're joking. You've always been on the same level. Nico, that's me. Heard something from the console one time. She said to tough it out and do exactly as instructed, and everything would be all right. Oh? I was told something else. People only see what they want to see, I think it was. Meaning? Meaning, nobody actually wants to see how much is left on their clock, I guess. Yeah. I mean, if you knew, you'd just stress out over it constantly. A little more stressing wouldn't go amiss in your case, Tallow, you turkin head. What? Why'd you gotta call me names? Just cause. Wow. Well, we don't know exactly what the console intended. But she must have had something in mind to go to these lengths rigging the contraption. So, this whole clock-breaking thing's kind of a sudden development, yeah? I wanted to ask how you lot feel about all this. We know how Fiona feels, but are you all okay with what we're about to do? Honestly, I just want Fiona to be able to relax, like not have to carry all this responsibility. That's so kind of you. Even if we do this, people will still die. Yeah, but if they do, it will be because of their own failure. That's not the same. She carries the banner for us, and it's because of us that it's so heavy. But that weight's also the momentum that keeps her moving forward. I don't want us doing anything that could sully the purity of Fiona's conscience. All right. Let's all take some deep breaths. We're all friends here. Keep it civil. I'm happy that you're so concerned for me. Thank you. Well, I reckon things will work out one way or another. I mean, come on. You've got us on your side. Yeah, you tell him, Lance. No one wants to lose their mates. Just don't lose track of what matters, yeah? I think we've more or less heard all we need. Yeah, I think so too. It's time to get to work. Let's check out the loose threads we've uncovered. We should investigate the supplies in the warehouse and the colony's battle record data. Is that right? I'll make sure everyone gives you their full cooperation. We'll also try looking around for anything we might have missed. If anything turns up, we'll be in touch. Good to add more names. Okay, dann schauen wir uns das ganze Zeug doch mal an. Erstmal hier. So. Was, Sean? Ihr habt doch gesagt, ihr würdet auf jeden Fall zurückkommen. Entschuldige die Störung. Wir wollten eure alten Kampfaufzeichnungen sehen. Stimmt, Fifi meinte, ich soll euch helfen. Wartet bitte kurz. So, ich habe die Daten übertragen. Wenn ihr etwas Interessantes seht, meldet euch. Okay. 1 von 2, gut. Dann das da noch. Oh, da ist auch noch ein Container. Die Kantine. Halt, da. So, dann würde ich sagen, gönnen wir uns erstmal das Essen. Damit wir das lernen, ne? Sonnenfischtete. Okay. Sammelbonus 40%. Gut. Zack, einmal futtern. Damit Manana das Rezept lernt. Sehr schön. Uni's back in action. So that's a new recipe then. Let's bounce. So, dann haben wir das. Und dann ab hier. I see some relations have changed. So, flupp. Haben wir Nikos Lagerhaus. Schaut euch um, so viel ihr wollt. Okay. Es wird auch nicht lange dauern. Hier ist nichts Auffälliges. Alles entspricht dem Kolonierang, den sie laut der Flammenuhr angeblich haben. Übrigens, bist du auch für die Verwaltung des Inventars zuständig? Nein, ich glaube, das macht die Konsulin. Nico kümmert sich nur um das Lager. Nico, muss man dazu sagen, bin ich. Ja, ist ja gut. Wir wissen's. Warum würde ein Konsul so etwas selbst machen? Ja, das ist eine gute Frage wahrscheinlich.
Rastpunkt, okay. Dann setzen wir uns mal in die Kantine zum Besprechen. We could do with some food. Nee, Quatsch, da. So, Ermittlungen in Kolonie Mew. Jawohl. Okay, lasst uns nicht um den heißen Brei herumreden. Kolonie Mew ist komisch. Und da hätten wir den Grund, warum du keine Freunde findest. Ich habe mir die Aufzeichnungen der Kampfeinsätze angesehen. In den letzten Jahren gab es keine größeren Einsätze mit Beteiligung von Kolonie Mew. Okay. Das ist an und für sich nicht unbegreiflich, aber dann können wir die Flammenuhr gar nicht so finden, wie du vorgeschlagen hast. Wir müssen also noch einmal überlegen. Nun, das ist das eine. Aber was mir noch aufgefallen ist, war die überwältigende Mühelosigkeit, die hier vorherrscht. Ohne große Verluste oder Gewinne gab es nicht nur keine großen Veränderungen des Gesamtbetrags der Flammenuhr, es gab auch langfristig gesehen keine Unterbrechung der Versorgung der Kolonie. Und was beweist das, außer dass Fiona und die anderen gut allein zurechtkommen? Das war jetzt aber nicht so der Eindruck, den ich als erstes von diesem Ort hatte. Wir haben sie reden gehört. Sie scheinen nicht wirklich viel von Strategie oder Training zu sprechen. Dann ist da die Fluktuation der Soldaten. Ihr habt ja die Blumenwiese gesehen und mitbekommen, wie jung hier alle sind. Wenn man dann noch bedenkt, wie häufig und lang die Konsulin nicht hier ist. Die unsichere Umgebung mal außer Acht lassend. Diese Stabilität kann doch niemals von ihren militärischen Erfolgen herrühren. Fällt mir ein, hat Fifi nicht gemeint, der Rang der Kolonie wäre immer gleich geblieben? Und die Angelegenheit mit der Flammenuhr ist auch seltsam. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wozu die Fälschung dient. Wir dachten, sie sollte womöglich die Gegner täuschen, aber die Soldaten hier erhalten ja gar keine Informationen. Und die Uhr wird nicht etwa manipuliert, sondern ganz zurückgehalten. Fiona und die anderen scheint es zwar nicht zu stören, aber ich glaube, in einer echten Schlacht hätten sie den Nachteil. Das beeinträchtigt Fiona und ihre Leute wohl mehr als den Feind. Es ging irgendwie darum, dass so weniger Belastung da ist. Du willst doch nicht etwa sagen, die Leute, die die Konsulin täuschen wollte, waren die Bewohner von Kolonie Mew? Es gibt noch etwas, was mich stört. Wenn ihr euch Fiona und die anderen anschaut, erinnern sie euch nicht an jemanden? Sie glauben an nichts, was sie nicht direkt vor sich sehen können, denken immer noch, das Kämpfen sei alles, was es gibt. Und sie sind so sehr mit der Realität vor ihren Augen beschäftigt, sie können an nichts denken, was darüber hinausgeht. Ja, scheinen sie an nichts interessiert, sondern außer dem Banner, das Fiona trägt, okay? Sobald es um Fiona geht, werden sie alle super leidenschaftlich. Glaubst du, sie werden ausgenutzt? Nein, es geht nicht darum, ob sie ausgenutzt werden oder nicht. Ich nehme an, wir sehen auch nur, was wir sehen wollen. Weil sie nützlich ist, um alles Unbequeme zu verdecken. Wenn die Konsulin so viel Aufwand betreibt, alles zu arrangieren, kann es nur einen Grund geben. Jetzt kommt's. Die Konsulin hintergeht Kolonie Mew. Sie muss auch mit dem Überfall zu tun haben, den wir unterbrochen haben. Okay. Hey, wenn ihr das sagt, dann glaube ich das mal, wa? Break time's over. So, das heißt, jetzt müssen wir wieder mit Fiona reden. Da vorne, okay. So, dann schauen wir mal. Da ist sie ja. Oh no. What's going on? It's like back at Colony 4. Another Mobius messing with us. Crap! Tallow? Hey, what's wrong with you? Sorry about this, bud. Tallow! Don't worry, he'll be all right. But now...
Mew's console. It was you, wasn't it? Reality, right? It's just so dull. That's why nobody pays it any mind. They'd rather chase pretty dreams. You really should have just stayed dreaming. Why would you do something like this? When someone close to you gets hurt, you want to become stronger for them. That desire and sadness, they make for a quality flame. Is that why you arranged the attack? Conspired with Keves, sacrificed all those lives? Without some hardship, humans don't come together. It was just the same with you. Cut the crap! How could you put Fiona through this? I know perfectly well what I did. But Fiona, she never once gave up. She wouldn't let the dream be all there was. That purity of purpose. It lifted everybody up. The need to support one another. She taught me that as well. Oh, well, ain't that nice? Learn this! Oh, what are you... Don't hurt my friend! Even if she's bad, she's still my friend! Fiona! Oh. Fiona! Lance! Stand up. You can do better than this. Please, get up! You'll do your best for the others, won't you? You'll do all that you can, and then some. Stop it! I'll fight along with you if you want. I'll fight by your side against whatever it is that's making you sad, Irma. So please, stop calling it a dream. Hey, don't disappoint me like that. You've already made your choice. You chose what you wanted to see, and freely. Just how heavy is that banner? How many lives do you carry? Please, stop! All of their hopes. You did say you'd shoulder them, didn't you? You said you'd never break her. You said we'd be together forever. Crying about it won't change the truth. The fact is, your friends are dead, and I'm the one who killed them! Wow, es geht los. So, Moment. Erstmal die Pfiffis hier. So, kümmern wir uns erstmal um die Hunde hier und dann sehen wir weiter. Yep. Nee, Pfiffis. So, come on. Jawohl, erst den Köter hier. Und dann kümmern wir uns um die Konsulin. So ist das schön.
Möbius I. Okay. So. Worms. So, einmal Mio. Und wir synchronisieren uns mal. So. Oh, sind wir alle synchronisiert? Nice. Moment mal, hat sie neue Köter gerufen? Ach, was? Sehr schön. Jawohl. Ja, da liegt sie. Sehr gut. Sehr schön. So, das haben wir gleich wieder ready. So, sie schwankt. So, na komm, gleich haben wir dich. Komm runter da. Und drauf. So. Okay, und das war's. Irma! You really shouldn't cry for me. Sorry. You were my friend. But I couldn't save you. Fiona. You'll always be my Irma. Aha. I see some relations have changed. Das ist jetzt die echte Uhr. Schauen wir mal. Die Atmung ist stabil. Das wird schon wieder. Okay. Wir sollten die Flammenuhr aufsuchen. Na denn. So mag wie das. Blub, einmal hier runter. So, das ist das Ding, sagst du? Na denn. Gut. Aber ich würde sagen, die Flammenuhr, die zerstören wir erst in der nächsten Folge.